Мне часы постоянно пишут, что уровень громкости превышен при езде на мотоцикле. Интересно, это как-то связано с постоянными головными болями и с тем, как быстро предыдущий хозяин этого выхлопа от него избавился в пользу стокового. Конечно, тебя обогнал, но тут повсюду пешеходные переходы, слабоумные жители этих домов, переходящие где попало, и их непонятные дети. Вот, например.